Indigo, Indigo. Lấy với cô rồi. So the riveting race for the top two in the RAMCO Kerala Premier League continues tonight with ninth place FC Kerala taking on FC Areekode, and both are at the bottom half of the table. But that should make anyone believe that this will be easy for the Islanders. In fact, exact kind where even the best can slip up, and FC Kerala will make sure they get a win in Kozhikode at all costs. Let's go straight into the lineup. It's match number 34 in Group A. 7 changes from the team which drew 0-0 against Lucas Soccer Club. And Akhil makes way for Vinish Kumar at back as Savwan continues at right back. Ranuf and Sujit to be the centre back pairing. No Srijit due to an injury, and Melvin replaces Akhil PM alongside Joy and Abhishek. Jibin and Faruqi will all attack, but the focal point as usual is going to be Salman Faris, Safil and Bibin Francis. His clinical finishing always going to be massive asset going forward for Kerala. As for the head coach, Mr. Ashish, he knows a loss tonight begin the end of the top two hope. There will be no excuse, but this is the first fixture. Hasn't been there when Salman Farish is favourite to change that trend. Now we will have a look at the lineup put up by the visitors FC Areekode. Nihal is injured and Luzuk is not available. So Fahad and Shabi to the back four, Zubair and Emerson. And of course Govindas named in the 11 on the left that allows Beckham Singh to play to the right. And FC Areekode have scored only 6 goals this season and have conceded the same number of goals in only second half of football games. So there will be lots of defending to do as well. And that draw against Kerala Police seems ages ago for Puthi Yadavan. Since then, they picked up just 2 points out of a possible 12. And Zubair's willingness to run and use his energy will be one of the ways for FC Areekode to get forward. And of course, cause a lot of issues. And it is worth remembering that he can head the ball very well. We'll have a look at the subs bench, and despite Akhil not playing, Ashish has left the likes of Srijit A and Jitu TR on the bench, and Arun both as well. For FC Areekode, they have the experience of Vishnu, Munir, Anand, all waiting to get few minutes this evening. These are the match officials. The referee for today's game is Musa Vayoli, and the 2 assistant referees Jitin Das and Shahbaz. The 4th official is Arshad Hussain, and match commissioner Sajesh Kumar K. These are the points table. As you can see, FC Areekode, they placed 8th. They collected just 2 points from 4 matches, 2 draws and 2 losses. They have scored 6 goals and conceded 7. A goal difference of -1 on the flip side. Just behind them is FC Kerala
They played just one game so far, and that was a 0-0 draw against Lucas Soccer Club. And if they manage to win this one, they will move to the 7th spot. Well, my name is Sohan Poddar, and usual Mr. K. Ravindran is alongside me in the commentary box. Welcome, Mr. Ravi. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സോഹാൻ. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നമസ്കാരം. 9ാമത് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരം എന്ന് പറയാവുന്ന ഫുട്ബോളിന് പേരുകേട്ട 2 പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് അരീക്കോട് ഈറ്റില്ലം എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥലം, അതുപോലെ തൃശൂർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാര്, കോച്ചുമാര്, എന്തിനും ഏതിനും ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന 2 പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വാശിയേറിയ മത്സരത്തിലേക്ക് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. FC കേരള ഈ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ടീമാണ്. മുൻപ് FC തൃശൂർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2016-17 റണ്ണറപ്പായ ഒരു ടീമാണ് FC തൃശൂർ. അതുപോലെ 2017-18 സെമി ഫൈനലിലെത്തി. 2018-19 സെമി ഫൈനൽ കളിച്ച ടീം FC കേരള എന്ന നിലയിൽ. അങ്ങനെ FC തൃശൂരിൽ നിന്നും FC കേരളയിലേക്ക് ഒരു ഫാൻ ക്ലബായി രൂപീകൃതമായ ഒരു ക്ലബാണ് FC കേരള. എന്നാൽ മലപ്പുറത്ത് നാഷണൽ ക്ലബിന് രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരു ഫുട്ബോൾ ആവേശത്തിന്റെ കഥയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ക്ലബിന്റേത്. തീർച്ചയായും ഒരു വാശിയേറിയ മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സോഹൻ, Yes. These are both places, Areekode and this is very famous for football in Kerala. Exactly. And so another evening of reckoning for FC Kerala as the top 2 rungs of the hero RAMCO Kerala Premier League keep changing like a magical radar, and 1 point separate the 2 teams. But all of that will not matter with this one kick of yes, of course, it defines a difference in quality. That difference was not very visible to their games in early January, and FC Areekode have drawn more matches. They are masters of draw this time than any other team, a couple of times already. And one more time, if they draw a game, those 2 points dropped can cost FC Areekode. We will talk about teams learning and getting better. But FC Kerala, if they lose, then they will break their own unwanted record of the most defeats in the Kerala League. Lost 4 matches so far since last season. We are all set for kickoff here. And for both the sides, their destiny is not in their own hand. Because even if they win all the remaining fixtures, they will not be guaranteed a place in the business end of the competition. And the immediate rivals for that, Areekode International and Gokulam Kerala, can still make it if they win their games. All that is on the line. That is the dangerous and delightful theory by which the Kerala Premier League table is leaving. And this is not a race for the faint-hearted. FC Areekode and Kerala, they know that they might give you cruel smiles once in a while, but it does not lie in the end of this campaign. The ball taken away by Govindas with a bright start. FC Areekode fighting for the ball with the number 55 Vinish Kumar, who is starting on the left-hand side in defense for FC Kerala, with Safwan keeps his place as a right back. The 2 centre-backs in Ranuf and Sujit, who is the skipper. There's a bit of a midfield triangle with Melvin sitting deep and Jibin and Faruqi. And here they come. FC Kerala, an early chance. In comes the tap in and cleared off the line. What a glorious start to the game for FC Kerala. And very nearly they went in front here. And this was a great move for the number 7, Salman Faris. Could not get a touch
Otherwise, that would have been the opening goal for FC Kerala. What a start, Mr. Ravi. Yes. കളിയുടെ രണ്ടാമത് മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ഗോളിന് അടുത്തുവരെ FC കേരള എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, ഈ മത്സരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇരു ഫുട്ബോളിനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ, തൃശൂർ അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറത്തിന്റെ അരീക്കോട്, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നഴ്സറികളാണ് ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളും. മനോഹരമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ ഗോളിന് അരികെ എത്തി ഗോവിന്ദാസിന്റെ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു. റോയിൻ അത് പ്രോപ്പറായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അസീസ് FC കേരളയുടെ കോച്ച്, സർവീസസിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കാരൻ. നല്ല ബോൾ പൊസിഷൻ. Royan. Yeah, that's a shoulder barge from Mishap. Deemed as a foul and free kick for FC Kerala. And that was the number 7, Salman Faris, the man who missing that early opportunity in the opening frame. He will look to make amends of that. It's a free kick for FC Kerala. The number 55 is getting ready to take it. Vinesh Kumar. It's a high ball towards the back post, nodded back across goal. It's gone out, and that was Ranuf Seda, and goal kick for FC Areekode. An FC Kerala team formed in the year 2014 began its journey by playing in the Kerala Premier League, which is the state's professional league organized by Kerala Football Association. And after 3 years, the club made its debut in I-League Division 2, and FC Kerala claimed a victory in the first match after overcoming Fateh Hyderabad by 2-1. In the 2019-20 season, the second division league, FC Kerala played 7 matches in Group C and earned 9 points, but later pulled out due to financial crisis. It is a crowd-funded venture that started in 2014 with the aim of reaching out to the football fans in the state better than the predecessors who hit financial crisis. At the moment, the team is facing goal crisis, to be honest with you. Failed to score in the opening game. They played and just also only one match, no? Yeah. We Salman can see, Faris. that's why the first minute they played well. Yeah. For the goal. And Salman Faris, to be honest with you, Mr. Ravi, should have buried it. It was an absolute open chance for the number 7. Yes. Now playing out from behind through Zubair. He takes the aerial route. Govindas is chasing. He will get there before Vinesh, but excellent defending by the left full back. And now shot on the follow-up by Faruqi has gone over. Oh, what a chance for FC Areekode. And from behind the number 12, almost capitalizing on the second ball. Warning signs. കളി 5ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇരുഭാഗത്തും ഓരോ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കാണുന്നത്. തീർച്ചയായും അത് കാണിക്കുന്നത് ഇരുഭാഗത്തേക്കും ഗോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവേശം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും വളരെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു നിര ഇരുഭാഗത്തും കാണാം. അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FC അരീക്കോടിന് കളിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ FC കേരളയ്ക്ക് കളിക്കുന്നതും അധികവും അവരുടെ ലോക്കൽ കളിക്കാരാണ്, അവരുടെ അക്കാദമികളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന കളിക്കാരാണ്. എന്നാൽ അരീക്കോടിന് പ്രശസ്തരായ 2-3 മണിപ്പൂർ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നു. ഗോവിന്ദാസ്, അമേസൺ, അതുപോലെ തന്നെ ബെക്കാം സിംഗ്, അതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട കളിക്കാരാണ്. 4 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച അരീക്കോട് 2 ഡ്രോ 2 പരാജയം എന്ന നിലയിലാണ്. അവസാന മത്സരം കേരള പോലീസുമായി 2-1 പരാജയം. അവൾ വളരെ വാശിയോടെയുള്ള ഒരു കളിയായിരുന്നു.
അരീക്കോടിന്റെ ഒരു മുന്നേറ്റം വലതുവശത്തു കൂടി, പക്ഷേ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൃത്യമായി. സൽമാൻ ഫാരിസ്. Now Govindas getting in behind. The defender comes across Ranuf and puts him off the ball. Brilliant defending by the centre back. Just coming across and there was an appeal Govindas for out. Sohan. There was an appeal for a penalty. Yeah, Musa is not caring that. That was a clear charge from Ranuf. Now coming on the overlap. It's a great ball, continuing his run is Beckham. Two waiting in the middle. He will get a corner for that. Last touch coming off. An FC Kerala player. An FC Areekode with a very free-flowing start to the game. Now corner for them. Govindas and Misap is present on the edge of the area. Is Ansif. Sending in a floater towards an impending half volley. And now a chance here, saved by the goalkeeper. And the second chance is also kept out by Mohammad Shibil. Back-to-back chances for FC Areekode. Both the occasions they've been denied by Mohammad Shibil, who makes a double save. വീണ്ടും കാണാം FC അരീക്കോടിന് കിട്ടിയ ഒന്നാം തരം ഒരു അവസരമായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 22 ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ്. 11 എന്ന് 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി ലീഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടുമായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഫിക്സറിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നറിയുന്നു. തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മത്സരങ്ങൾ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിനീഷ് കുമാറിൽ നിന്നുള്ള പാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നുള്ള ഒരു ഒഫൻസ്. ഗോവിന്ദാസ് ഒരു ഫെയർ പ്ലേ ഷോയാണ് നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. തീർച്ചയായും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. വിനീഷ് കുമാർ ത്രോയിൻ. വിനീഷ്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. വീണ്ടും അരീക്കോടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക്. ബോൾ പൊസിഷൻ, മനോഹരമായ ബോൾ പൊസിഷൻ. ഗോൾ കീപ്പർ വിവേക്. 7 കൃത്യമായ പാസുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു മിസ് പാസ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സാറ്റ് തിരൂരും അതുപോലെ തന്നെ കേരള പോലീസുമാണ്. എന്നാൽ എറണാകുളത്ത് കേരള യുണൈറ്റഡ് FCയും KSCBയുമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. 22 ടീമുകൾ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും, ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ട്ണറായ സ്കോർ ലൈൻ സ്പോർട്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു. തീർച്ചയായും ഓരോ കളിക്കാരെയും കേരള ഫുട്ബോളിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ 440ഓളം കളിക്കാർക്ക് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റായി കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേരള ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക്, അതായത് വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിലേക്കും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു ടൂർണമെന്റ് ആവുന്ന ഒരു കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ്. സോഹൻ,
Goalkeeper And Shibili. FC Areekode with a very positive start. And FC Areekode, they're trying to enforce their authority in the game with possession football early on. But FC Kerala relying more on counter-attack and looking to hit FC Areekode on the break. This ball is beautifully worked into the left channel, gets inside the box. Good, a strong challenge there by Rajneesh. Nicely done. And now Beckham looking to take on Vinesh Kumar. Sent in early, but straight to the goalkeeper, Shibil. FC Kerala head coach Mr. Rashi's making 7 changes in the starting 11. Trying out Mohammad Shibli in goal. A shuffle. The number 36 is the target man, and he is flanked by Salman Faris and Bibin Francis. Here is Bibin, finds Salman on the edge of the area, ricochets out to Bibin again, but this time the offside flag has gone up. Bibin Francis played in the I-League Division 2 before. Gets plenty of distance on that free kick. Zubair chesting down the loose ball. Gets help from his midfield partner. Strokes it out wide on the left, chested down by Govindas. Govindas is fronted by the number 14, but the run didn't come in by the number 27. And the move breaks down. He would well have been offside. Emerson Singh just checking his run the last minute. That was a clever play, isn't it, Mr. Ravi? Yes. ഗോവിന്ദാസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അരീക്കോടിന്റെ അധിക മുന്നേറ്റങ്ങളും നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫുൾ ബാക്കായ വിനീഷ് കുമാറാണ് FC കേരളയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം വയ്ക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഗോവിന്ദാസ് ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, ഒരു ബൈസിക്കിൾ കിക്കിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്നു FC കേരള. ഒരു ക്രൗഡഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ. സൽമാൻ ഫാരിസ് ഒരു ത്രൂ പാസിനുള്ള ശ്രമം. ഓഫ്സൈഡ്. മുഹമ്മദ് ഷാലിൽ ഓഫ്സൈഡ് പൊസിഷനിൽ കുടുങ്ങിയതിന്റെ നിരാശ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും. നല്ലൊരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ. യെസ് സോഹൻ. He was offside by a yard. A shuffle. At least they're showing some positive intent from the beginning. FC Kerala, Ravi. Yes, sure. ഇതിനോടകം തന്നെ കൂടുതൽ മുന്നേറ്റങ്ങളും നീക്കങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് FC കേരള തന്നെയാണ്. എന്നാൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന 2 അവസരങ്ങൾ അരീക്കോടിന് ഈ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു അവസരം മാത്രമാണ് FC കേരളയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. തീർച്ചയായും ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യത്തിന് പേരുകേട്ട 2 സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം FC അരീക്കോട് ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഷറഫ് അലിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഫുട്ബോളിൽ ഷറഫ് അലി, ജാബീർ, നൌഷാദ് പാരി, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയോ കളിക്കാർ, ജസീൽ കരണത്ത്, അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാവുന്ന കളിക്കാർ. അതേസമയം തൃശൂർ ഒരു ഒറ്റ പേര് മതി. വിക്ടർ മഞ്ഞില, IM വിജയൻ, ജോപ്പേളാഞ്ചേരി, എന്തിനു പറയുന്നു, ലയണൽ തോമസ്. തീർച്ചയായും ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്നും പാരമ്പര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ്. കാരണം വളർന്നു വരുന്ന കളിക്കാർ കളി കണ്ടും കേട്ടും ആസ്വദിച്ചും കളിക്കാരാകുന്നു. അതൊരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. എവിടെ അത്തരം പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ രീതിയിലുള്ള വളർച്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വിനീഷ് സൽമാൻ ഫാരിസിലേക്കായിരുന്നു, കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. രജനീഷ്
റാഫിന്റെ ബാക്ക് ഗോൾ കീപ്പർ ഷിബിലി ഇടതുവശത്തു കൂടിയുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് ത്രൂ പാസിലൂടെയാണ് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കോച്ച് അബ്ദുൾ അസീസിന്റെ സൗണ്ട് ഈ അറ്റത്ത് മുതൽ ആ അറ്റം വരെ എത്തുന്നുണ്ട്. പെനാൽറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശക്തമായ അപ്പീൽ. റഫറി മൂസ കോർണറിലേക്കാണ് കൈ ചൂണ്ടുന്നത്, ഒരിക്കലും പെനാൽറ്റി പോസ്റ്റിലേക്കല്ല, ഏരിയയിലേക്കല്ല. Well, that was a very strong appeal. Going down to ground too early is what Musa Vayoli thinks. Very lucky. Would have been carded as well for play acting. Musa Vayoli did well to keep the card in his pocket. And just issuing him the first warning. And a corner kick for FC Kerala. Can they make this set piece opportunity count? Ball comes in, punched away. Vivek Teotia. FC Areekode will have to reset. Off target. Both the team will be targeting their first victory of the season. And FC Areekode on to their 5th game. The previous 4, 2 draws and 2 losses. And FC Kerala playing their 2nd game. Last season they finished with just 1 point from 5 games, 4 losses and just a draw. That draw came in against Basco Football Club on 13th March. This time a free kick for them from a very interesting area, well within shooting distance. Committing foul in a very dangerous area, FC Areekode. And now Kerala will look to punish them. 5 players in red shirt, all clustered around the ball, engaged in a deep discussion. Let's see who's the one who's gonna fancy it. Instruction from the bench to grab hold of the second ball in case it ricochets off the wall, but it has gone way over the bar. A lack of imagination on that particular set piece, Ravi. Yeah. Anyway, the teams are playing in a spirited play. Most of the time they are crowded. കളിയുടെ പല സമയത്തും ഒരു ക്രൗഡഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. ബോൾ പൊസിഷന്റെ ഒരു കുറവ് തന്നെയാണ് അതിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായും ത്രൂ പാസുകളിലൂടെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന FC കേരള. എന്നാൽ ഇടതുവശത്ത് ഗോവിന്ദാസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗോവിന്ദാസ് ബോളുമായി മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ള ശ്രമം, ഒരു ഒഫൻസ്. അതിന് ഒരു കാർഡ് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് റഫറി മൂസ. ജിബിനാണ് ആ ഒഫൻസ് ഗോവിന്ദാസിനെതിരെ നടത്തിയത്. ഗോവിന്ദാസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് FC അരീക്കോടിന്റെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം. വളരെ വേഗതയാർന്ന കളിക്കാരൻ, മണിപ്പൂർ സ്വദേശി. കളി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു അവസരം അരീക്കോടിന്. പക്ഷേ അത് ഡിഫ്ലക്റ്റഡായി പുറത്തേക്ക്. കോർണർ FC അരീക്കോടിന് അനുകൂലമായി.
FC Areekode with a corner. He will look to send in a telling delivery. Gets too much height on it. It's overhit. Will be retrieved by a sub one on the far side and not managing to keep it in play. Throw in for FC Kerala. FC Kerala uses the Thrissur Municipal Corporation Stadium as the home ground. It has an artificial turf and a seating capacity of 15,000 spectators. Opened in the year 1978. It is commonly known as Palace Stadium or the TMC Stadium. A recognized Thrissur-based fan club by the name Red Warriors has been in support since 2017. The Municipal Corporation Stadium has seen an average attendance of close to 15,000. And they also have a residential football academy, FC Kerala, which was opened in the year 2010. Seems like another set-piece chance for Kerala. They've been physical so far in the first half. Areekode, this time from the left corner of the penalty area. Just about 20 yards out. A very conducive angle for a right footer. The number 2 is also in the mix in Safwan. Once കളി 24ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇരുവശത്തേക്കും ഗോളിന് വേണ്ടിയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ ടാർഗറ്റിലേക്ക് അധിക ബോളുകൾ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ബോളുകൾ പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രൗഡഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും രൂപപ്പെടുന്നത്. കിട്ടുന്ന സെറ്റ് പീസ് അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും കഴിയുന്നില്ല. നല്ലൊരു ബോൾ പൊസിഷൻ, നല്ലൊരു ത്രൂ പാസിനുള്ള ശ്രമം. ജിബിന്റെ വീണ്ടും ജിബിൻ, സൽമാൻ ഫാരിസ് ത്രോയിൻ FC കേരളയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. Oh, heavy touch there. The number 14 Jibin, who's been booked early on for that clumsy challenge, and then this time in fact Govindas will find his name alongside Jibin in the referee's book. That was an overzealous challenge by the youngster. Quickly back to his feet. The number 25. It's 55 in fact, Vinish Kumar. One more chance from free kick. Good weight on it. He's going to swing out for a goal kick. An outswing floater from Vinish Kumar. Not the kind of quality that he would have wanted to send in. He can do much better than that. And now Zubair. Played for Real Kashmir before. An outside of the boot pass brought down by Mishab. Mishab very nearly ran into a defender. Now the ball is with Rajneesh, the skipper for FC Areekode. Another long ball, fighting for the ball, getting it behind very dangerously was Beckham Singh. The goalkeeper left his mark. He read the danger. 25 minutes on the clock. No goals yet. Here at the AMS Corporation Stadium, Kohikor. Govindas this time has been challenged. Two players down on deck. Will be needing first aid. That is Salman Faris of FC Areekode, who had a glorious chance to put his team in front from Bibin Francis across. The ball was just slightly behind him.
കളി 27ാമത് മിനിറ്റിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. FC അരീക്കോടിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്. സുബൈർ ബഷീർ ജമ്മു കാശ്മീർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. ലോങ് കിക്ക്, ഗോൾ കീപ്പർ ഷിബിലി കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കയറി ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഷിബിലിയുടെ വേഷവിധാനം ഇന്ന് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായും നല്ല ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അത്. നമുക്ക് കാണാം. With an ambitious attempt, cutting in to his right onto his left. The shot was not on target and not travelling. Goalkeeper Vivek Teotia. There's the header. Salman Faris. He was looking for Bibin. Chested down by Safil. It's still Safil. He keeps hold of the ball. Shouts of handball as well. And acknowledged by Musa Vaioli. Third time free kick for FC Kerala from a very scoring area. We've seen a lot of goals being scored in the past from that sort of a region in world football. Bibin Francis is lining it up. He just got to get it up and over the wall and try and keep it underneath the crossbar. Now one may argue it's closer to goal, but if the right technique is applied, it's still possible to score from here. And Bibin Francis is known for his late swing. His attempts, he dips at the end. And this time he'll have to opt for placement than for power. He goes for it. Bibin Francis has it taken a deflection? No, says Musa. ഇരു ടീമുകൾക്കും കിട്ടുന്ന സെറ്റ് പീസ് അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും കഴിയുന്നില്ല. ഇത് നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു FC കേരളയുടേത്. ഏകദേശം ആൽച്ചേരിയുടെ തൊട്ടുനിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്, അത് അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്. വീണ്ടും ഒരു ലോങ് കിക്ക്. അരീക്കോട്, ബെക്കാം സിംഗ്, ബാക്ക് പാസ്. ബോൾ പൊസിഷനിൽ നിന്നും മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, കൃത്യമായ ഡ്രിബ്ലിംഗ്, നല്ലൊരു പാരലൽ പാസ്. സുബൈർ, ഷാബി, അത് ഗോൾ കീപ്പർ ഷിബിലിയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ആ മുന്നേറ്റം. വിനീഷ് കുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഒരു കിക്കായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ അത് അല്പവ്യത്യാസത്തിൽ ത്രോയിനിൽ കലാശിക്കുകയാണ്. ഗോവിന്ദ് ദാസ്, മണിപ്പൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ന് FC അരീക്കോട് അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് FC കേരള സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക്. കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ വളരെ ചൂട് കൂടിയ കാലാവസ്ഥ. അത് FC അരീക്കോടിന്റെ സുബൈർ ബഷീർ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം ജമ്മു കാശ്മീർ പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഈ ചൂടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളി കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ആദ്യ പകുതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വളർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. കാണാം ജേഴ്സി നമ്പർ 8 സുബൈർ. Zubair has been pretty much instrumental for FC Areekode in the heart of midfield. Those creative threats in Emerson and Beckham and Govind Das, very, very instrumental for FC Areekode so far. Still waiting for the goal. Is coming from a different climate atmosphere. Yeah, he comes from Kashmir. Yeah, and Kerala is very trying to adjust.
Yeah, trying to adjust to the conditions here in Kerala. A much improved player now, Zubair, from the opening couple of matches. The youngster slowly and steadily finding his feet. മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് മിനിറ്റിലും കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോളുകളോടൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 9ാമത് റാംകോ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ 2 ഫുട്ബോൾ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം. തീർച്ചയായും ഫുട്ബോൾ ചരിത്രം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഈ 2 പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും. എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന 2 പേർ അരീക്കോടില് ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ നാസർ സന്തോഷ് ട്രോഫിക്ക് കേരളത്തെ പ്രതികരിച്ച കളിക്കാരനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സബ് ജൂനിയർ ടീമിനെ പ്രതികരിച്ച കളിക്കാരനായിരുന്നു ഉബൈദുള്ള. എനിക്ക് അവരുടെ പോരാട്ട വീര്യം പല സമയത്തും വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുള്ള കളിക്കാരാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോൾ പൊസിഷന് ഇരു ടീമുകളും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. FC കേരളയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണറായ സ്കോർ ലൈൻ സ്പോർട്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മീഡിയ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഒന്നുമല്ല ക്രിക്കറ്റിനെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഗെയിമാക്കി മാറ്റി ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റിയത് മീഡിയ തന്നെയായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസ് പോലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട്, ദൂരദർശൻ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസ് പോലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ലൈവ് കളി കാഴ്ചവെച്ച് ഒരു തരംഗമാക്കി ക്രിക്കറ്റിനെ മാറ്റി. എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ, എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് വുമൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോലും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ കാണികളിലേക്ക് എത്തി. വളരെയധികം കാണികൾ അത്തരം ടൂർണമെന്റ് വീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പേരിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുകൂടിയാണ്. ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മീഡിയ സംപ്രേഷണം. അതിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. FC കേരളയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്. ലോങ് കിക്ക്. Tariq. A soft one. This time was slightly surprised to see the referee awarding a goal kick to FC Areekode. He was expecting a foul on him. A couple of decent deliveries inside the box and one acrobatic try from Bibin Francis inside 18 yards. I just couldn't steer it goalwards. Both the teams playing with an open frame of mind. They're trying to take the game to one another. FC അരീക്കോടിന് അനുകൂലമായ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് മൈതാന മധ്യഭാഗത്തു നിന്നും.
ലോങ് കിക്ക് Both the teams വളരെ taking on each നല്ലൊരു other. ബോൾ കൺട്രോൾ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. FC Areekode and FC Kerala prepared for this on the back of draws, which made this particular fixture very, very interesting. They are in search of the first victory of this campaign. Bibin Francis has got a couple of red shirts inside the box to aim at. In comes the cross, and someone was waiting at the back post. A chance for someone to rectify the error and put in a better ball. Here is someone couldn't sort his feet out. And FC Kerala have lost it out. Looking to counter is Areekode. Good tracking back from the left full back. Zubair. Very wayward from him, and his challenge was strong enough. Vinesh Kumar changing flanks, operating from the right now. In the center circle, the forward ball, and Bibin Francis is marked. He will get another go at it. Hustled off the ball, had to slide. That's a foul committed on Zubair. Shahid. There's some trouble here for Fahad. The only two changes made by the head coach, Puth Yadavan, bringing in Fahad and Shabi in defense. The midfield four remains unchanged. Beckham operating from the right and Govindas from the left. Zubair a slightly deeper, Emerson in a bit of an advanced role in midfield. Mishab and Shahid, those two up top. It's a pretty basic 4-4-2 from FC Areekode. On the flip side, FC Kerala, they have got those front three in Safil Salman and Bibin Francis, very, very fluid, very, very skillful, very threatening as well. The game a lot more closer, at least in a couple of occasions. Not being able to make anything count. That's a great reverse ball. He squares it. I was looking for Emerson, but the goalkeeper got down on time, Mohammad Shibli, to grab hold of it. No pace on the low cross as well. Number 27 was completely free at the far post. Charging inside, Emerson. Less than 5 minutes left. Zubair. Govindas runs out of play. ആദ്യ പകുതിയുടെ റെഗുലർ ടൈം അവസാനിക്കാൻ 5 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ഇരുവശത്തേക്കും ബോളിന്റെ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടാർഗറ്റിനെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും കഴിയുന്നില്ല. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നല്ലൊരു പാസിംഗ്, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാതെ ലോങ് കിക്കിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ത്രോയിൻ അത് ഒരു ഫ്രീ കിക്കാണ്. ഗോവിന്ദാസിന്റെ ചലഞ്ച്.
Emerson. And now FC Through Areekode pass. trying to get on the front foot. Couldn't quite bring the ball under his control. Runs away from him. Now Vivian Francis. He's got Rajneesh very close on him. And Vivian Francis escapes the challenge. But the pass is wayward. Straight to Zubair. And FC Areekode, they have the ball back. Oh well, sorry for the inconvenience caused.
some serious internet issues from the ground stopping us from സീക്കറിൽ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് അരീക്കോടും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയുമ്പോൾ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ഇരു ഗോൾ മുഖത്തേക്കും പന്തുകൾ മുന്നേറുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ കിട്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ, നല്ല സന്ദർഭങ്ങൾ, പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർമാർ അത് കൃത്യമായി കളക്ട് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് ഷിബിലിയുടെ നല്ലൊരു രക്ഷപ്പെടുത്തൽ. ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാണാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയട്ടെ. താങ്ക് യു. വയനാട് യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സിയും കേരള പോലീസ്
Welcome back. You are watching RAMCO Kerala Premier League live on the YouTube channel of Sportscast India. This is a Group A encounter between FC Kerala and FC Areekode. FC Kerala placed ninth in the points table, and FC Areekode just a place ahead of them in eighth. It is nil-nil between them so far. Both the teams have had their moments in the first half, but is the team in red have come the closest. And this man, especially Bibin Francis, had a good chance, but his impending half volley couldn't connect well. His cross, Salman Faris had a chance to bury it in the opening minute. And all to play for in the next 45 minutes, and we are underway. The team in red, FC Kerala, will be operating from the right to left of your screen in the second half. And protecting their goal to the left is going to be the team in yellow and black, FC Areekode. And that's what is defending from the front. Emerson, they're getting a very crucial block and not allowing any further progression of the ball. And now searching for options. Closed down by Beckham Singh. They welcome back Mr. K. Ravindran in the commentary box. താങ്ക് യു സോഹാൻ. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ആദ്യ പകുതി ഗോളുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്നെങ്കിലും ഇരുഭാഗത്തേക്കും ഗോളുകൾ മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടു. പക്ഷേ ടാർഗറ്റിനെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു നീക്കമാണ് FC കേരള നടത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകളും വളരെ സ്പിരിറ്റോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം എന്ന് പറയണം. ബോൾ പൊസിഷൻ കുറവാണെങ്കിലും ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടി ത്രൂ പാസുകൾ കളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇരു ടീമുകളും സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേരള ഫുട്ബോളിലെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ, കളിക്കാരെയും കോച്ചുമാരെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്ററുകൾ അരീക്കോടും തൃശ്ശൂരും. FC കേരളയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. സഫാൻ ഗോൾ കീപ്പറിലേക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് ഷിബ്ലി. ഇതിനിടയിൽ അരീക്കോട് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തി. ജേഴ്സി നമ്പർ 14 ഫഹദ് ജാബിർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 3 വേഴ്സസ് 1 എന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ FC കേരളയ്ക്ക് ആകുന്നു. ഒരു ത്രൂ പാസ് ഓഫ് സൈഡ്. അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി ഷിബാസ് അഹമ്മദിന്റെ ഫ്ലാഗിംഗ്. രജനീഷിന്റെ ലോങ് കിക്ക്. Beckham Singh. Emerson. Emerson with a neat turn, as you can see. But his final delivery was not constructive enough to cause any havoc in FC Kerala goal. Now on the overlap is Shabi Singh. Zubair. Govindas, a chance for him to get some quality into the middle. Decides to test the goalkeeper on his own, but he was perfectly placed at his near post, Mohammad Shibli, and grabs it with absolute expertise. There's Mohammad Govindas testing the goalkeeper from the left hand side, cutting onto his right foot. സുബൈർ ബഷീറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നല്ല നീക്കം ഗോവിന്ദാസിലൂടെ
പോസ്റ്റിലേക്ക് പായിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ കൃത്യമായി ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയ മുഹമ്മദ് ഷിബിലിക്ക് ചെറിയ പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. പെനാൽറ്റി ഏരിയയിലെ ഡ്രോപ്പിംഗ്. പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് പുതിയ നിയമം. കൃത്യമായ അത് തിരിച്ചുവിടുവാൻ ജിബിൻ ഫ്രാൻസിസിന് കഴിയുന്നില്ല. അത് നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു. ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപകടകരമായിരുന്നേനെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിക്കാനാണ് ജിബിൻ ഫ്രാൻസിസ് ശ്രമിച്ചത്. ഗോവിന്ദാസ് ഒരു ക്രൗഡഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഒരു തുറന്ന ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഒരു പാസ് കൃത്യമായി തന്നെ ഷാബിയിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിലും ഷാബിക്ക് അത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സുബൈറിന്റെ ലോങ് കിക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ മുഹമ്മദ് ഷിബിലി. കൃത്യമായ ഒരു കളക്ഷൻ. ബോള് ഡിഫൻസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും മോൾഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനുള്ള ശ്രമം. മെൽവിൻ ലോങ് കിക്ക്. ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ നീട്ടിയടിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളി രീതിയാണ് ഇരു ടീമും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. വിനീഷിനെ പിൻവലിച്ച് ശ്രീജിത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു FC കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഷാബി ത്രൂ പാസ്. നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയണം. ബെക്കാം സിംഗിന്റെ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത്. വീണ്ടും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ FC കേരള. GC നമ്പർ 18. Beckham Singh trying his luck from a very tough angle. The goalkeeper had that covered. Hits the side netting at the number 7. And sometimes you just got to keep it in mind that he's not David Beckham. He is Beckham Singh. They're trying to test the goalkeeper from a very, very narrow angle. And that was a fine ball, continuing his run. And then at the last touch coming off Shibli. In that bargain also, and making a change, FC Areekode. Some half-hearted appeals. Sagar coming in for Jibin. That's a change, the number 20, Sagar Suman. Faruqi hasn't been involved so far in the game. Substitution for FC Kerala. Oh, that's a nice technique. Good ball forward. Govindas escapes the challenge. Govindas dinks it towards Beckham and it finishes off in style. What a strike! And FC Areekode are off the mark here. It's the number 93 Shaheen. Opening the scoring for FC Areekode. How about that for a ball from Govindas? Escaping that high boot and then dinks it into the path of on-rushing Shahid, who makes no mistake and places it into the back of the net. What a goal, Mr. Ravi. കളിയുടെ 54ാമത് മിനിറ്റിൽ ഗോൾ വരൾച്ച അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ഗോൾ വീണിരിക്കുകയാണ്. ഷഹീറിലൂടെ 1-0 അരീക്കോട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ജിബിൻ ഫ്രാൻസിസിന്റെ കാലിലാണ് പന്തുള്ളത്. ജിബിന്റെ ഒരു ബാക്ക് പാസ്. ഗോൾ വീണതിന് ശേഷം ഉണർന്ന് കളിക്കുന്ന FC കേരള. ജിബിൻ ഫ്രാൻസിസ് പക്ഷേ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
ഇരുഭാഗത്തും ബോള് കയറി ഇറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇരു ഡഗ് ഔട്ടിൽ നിന്നും കനത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം. കേരളയുടെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്. ഗോൾ കീപ്പർ വിവേക് യോച്ചിയ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ FC-യുടെ കളിക്കാരനായിരുന്നു. ഡൽഹി കളിയുടെ 54ാമത് മിനിറ്റിൽ ഷഹീർ നേടിയ ഒരു ഗോളിലൂടെ FC അരീക്കോട് 1-0 ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഷഹീർ അരീക്കോടിന്റെ ഫുട്ബോൾ നേഴ്സറിയിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്ന കളിക്കാരൻ. ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ക്ലബുകളുടെയും പ്രത്യേകത. FC കേരള തൃശൂരിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമികളും റെസിഡൻഷ്യൽ അക്കാദമികളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക്, തങ്ങളുടെ മുതിർന്ന നിരയിലേക്ക് കളിക്കാരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം. അതേപോലെ തന്നെ അരീക്കോട് വർഷങ്ങളായി ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യത്തോടൊപ്പം ധാരാളം കളിക്കാർ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് ആദ്യമായി പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നു. അരീക്കോട് നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബ്ബ് FC അരീക്കോട്. 56ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 1-0 FC അരീക്കോട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു.
We are absolutely sorry to inform you guys that due to heavy internet issues from the ground, we won't be able to bring the live game. Sorry for the inconvenience caused. We are going to upload the full match later on our YouTube channel. Once again, we apologize for the inconvenience caused. We are facing and heavy connectivity issues from the field. But anyways, thanks for joining here on a YouTube channel of Sportscast India on this particular feed, which contend the game between FC Kerala and FC Areekode.